Hi, my friends. So, welcome to A2 series, Learning with Ritu at Anjaneya Academy. Today, we are going to do A2 Sprechen, Lektion 1. So, the question is, Wo kaufen Sie am liebsten ein? Where do you go for shopping, preferably? In Geschäften, auf Flohmärkten, andere Orten oder im Internet? Sie brauchen etwas über sich erzählen. You have to explain about yourself related to these points. So I've prepared some of them. I hope that will be useful to you. So I'm showing you. The first one, first thing is you need to start with a basic introduction, not introduction about you as in the person, but introduction about yourself related to the theme. So let's say it is written here. Ich möchte über das Thema Einkaufen sprechen. I want to speak about the theme Einkaufen. So about is über. Einkaufen ist für mich sehr wichtig, weil ich viele Dinge am Alltag brauche. So shopping is very important to me because I need many things on day-to-day basis. So because we have used this while, so verb has gone at the end. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. There are different options. Man kann im Internet einkaufen, in Geschäften, auf Flohmärkten oder auf anderen Orten. So he's saying that there are different options available. Person can buy on internet, in different shopping malls, in nearby local markets or at different places. Jeder Mensch hat eigene Vorlieben. Please note this. You can always say that means every person has his or her own preference. Ich erzähle heute, wo ich am liebsten einkaufe. I'm going to explain today where I preferably go for shopping. So it is an indirect question. We have used wo. So verb has gone, einkaufen has gone at the end. Okay, you can pause the video, you can write this, you can use them in your exam, you will pass 100%. Now coming to the next slide, it is about internet. Now first we are explaining about internet. Im Internet kaufe ich manchmal auch ein. On internet I also do shopping sometimes. Das ist sehr bequem. That is very comfortable. Weil ich zu Hause bleiben kann. Because I can stay at home. That means it is telling Vorteil of shopping. That I can sit at home at my peace, and obviously I can do shopping at the same time from my comfort zone. Ich brauche nur mein Handy oder den Computer. I need only my mobile or the computer. Besonders Bücher und Elektronik bestelle ich gern online. Particularly or specially. Besonder means particularly or specially. I buy books and electronic items online. So order. Bestellen is the verb which means to order. Der Nachteil ist aber, dass man oft warten muss, bis die Sachen kommen. Only the disadvantage is that person needs to have some patience. He needs to wait till the products come. Sachen means things. Manchmal muss man auch etwas zurückschicken. Sometimes person needs to, return also if we don't like it or damage. So sometimes we also need to return it because, for example, if you are ordering any clothing item or footwear, if it is not of your size, it will not fit you. So you have to return it also, and again some more time is required. So please note this. Internet. Then I'm moving forward to our Flohmärkten. What are Flohmärkten? Okay, now first we'll do Geschäften. Geschäften is shops. Am liebsten kaufe ich Geschäften ein.
That is mostly I do shopping in the shopping center or the shops. Besonders gern gehe ich in den Supermarkt. Especially I like to go to supermarket. Dort finde ich alles. There I find everything. Lebensmittel, groceries, Getränke, drinks, Obst, Fruits, Gemüse, Vegetables. Ich kann die Produkte sehen, riechen und auswählen. Very nice line, you can use it. That I can see the product, I can smell the product, I can choose the product. That is the beauty of offline. Kaufen. Das gefällt mir, weil ich sofort weiß, was ich kaufe. That suits me because I straight away knows what am I going to buy. Okay, she can touch, smell, or select, so it gives her the comfort zone. Or it gives me the comfort zone. Kleidung kaufe ich auch gern in Geschäften, weil ich sie anprobieren kann. Okay, clothing I also like to buy in the shops because it gives me, because I can try them. Anprobieren is to try. So these are some of the advantages you can talk about in Geschäften. Please note, I'm moving forward then. Okay. Auf Flohmärkten. What are Flohmärkten? Local markets. Auf Flohmärkten kaufe ich selten ein. What is selten? Rarely. That means I doesn't buy in local markets so often. Aber ich finde es interessant. But I find it interesting, dort alte oder besondere Dinge zu entdecken. They're the old or the new things to discover. Entdecken means to discover. Manchmal gehe ich mit Freunden dorthin und es macht Spaß zu schauen. Sometimes I go with friends there and it is fun to, do a walkthrough to see the products there. Clear? Now I'll move to the fourth option, which is andere Orte. Andere Orten sind kleiner. Läden in meiner Stadt. So other places are small local shops in my city. Dort gefällt mir die persönliche Atmosphäre. There, what I like about the personal atmosphere or the personal attention what a customer gets. They know you, your name, your family name, they'll talk, small talk, right? So it gives a comfort zone. Oft kennt man die Verkäufer und bekommt gute Beratung. Many times people know the seller or the salesperson who is having that shop, who is running the shop, and they get good advice from them also. Which product to buy, what is the hot selling product, what they need to avoid, which fabric has what kind of a problem. So they give their own suggestions. We always ask, right? So now I'll read in one go all 4 points. This is how you need to speak in your exam in front of examiner. Heute möchte ich über das Thema Einkaufen sprechen. Einkaufen ist für mich sehr wichtig, weil ich viele Dinge im Alltag brauche. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann im Internet einkaufen, in Geschäften, auf Flohmärkten oder auf anderen Orten. Jeder Mensch hat eigene Vorlieben. Ich erzähle heute, wo ich am liebsten einkaufe. Im Internet kaufe ich manchmal auch ein. Das ist sehr bequem, weil ich zu Hause bleiben kann. Ich brauche nur mein Handy oder den Computer. Besonders Bücher und Elektronik bestelle ich gern online. Der Nachteil ist aber, dass man oft warten muss, bis die Sachen kommen.
Manchmal muss man auch etwas zurückschicken. Am liebsten kaufe ich in Geschäfte ein. Besonders gehe ich gern in Supermarkt oder Supermarkt. Dort finde ich alles, Lebensmittel, Getränke, Obst und Gemüse. Ich kann die Produkte sehen, reichen und auswählen. Das gefällt mir, weil ich sofort weiß, was ich kaufe. Kleidung kaufe ich gern auch in Geschäften, weil ich sie anprobieren kann. Auf Flohmärkten kaufe ich selten ein. Aber ich finde es interessant, dort alte oder besondere Dinge zu entdecken. Manchmal gehe ich mit Freunden dorthin und es macht Spaß zu schauen. Andere Orte sind kleine Länder in meiner Stadt. Dort gefällt mir die persönliche Atmosphäre. Oft kennt man die Verkäufer und bekommt gute Beratung. Along with these, when you are saying just as a suggestion, it is better to give your own day to day life example. Like last week, I went there, I bought something. It will give you the edge over others in the exam. I hoped you enjoyed watching this video, and this video, more than an enjoyment, it would have a helpful content for you to clear your A2 exam. So if you like my videos, do subscribe to my channel. You can go to my channel also and watch other uploaded videos which will be helpful in clearing your level A1, A2, B1s and B2s as well. Till then, take care. Bye bye.